Assalamu alaikum everybody. I am Muhammad Shaiful Islam Chowdhury, teacher CJM High School, Chattogram. Welcome to our online class of CJM High School. My dear student, how are you all? I hope you are all well by the grace of Almighty Allah. I am also well by the grace of Almighty Allah. Today I am going to discuss with you another topics from English for today for class 6. I hope you are all ready. Let's enjoy the class. My dear student, look at the pictures. Do you know what about the pictures? Cox's Bazar, Rangamati, green remote countryside. These are the beauties of Bangladesh. Today our lesson is an unseen beauty of Bangladesh. An unseen beauty of Bangladesh. After completing the lesson, we will be able to read and understand text, ask and answer questions, participate in short dialogues and conversation on familiar topics, and write a paragraph. My dear learners, follow this conversation. Have you ever visited any interesting tourist spot in Bangladesh? If you have, what was that place? What a special attraction did you see there? In the last winter vacation, I went to Cox's Bazar with my family. I enjoyed many things like watching sunrise and sunset, bathing on the beach, watching the natural beauty of St. Martin. My dear learners, now I am going to read out the passage. Listen to me carefully. Bangladesh is a small country, but it is gifted with unlimited natural attraction. বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ, কিন্তু এটা অসীম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। Only some of these eye-catching destinations are known to us. এসব চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্যের অল্প কিছু আমাদের কাছে পরিচিত। But there are many other areas lying in the green remote countryside that are less known to us. কিন্তু সবুজ দূরের গ্রামাঞ্চলে আরও অনেক স্থান রয়েছে যা আমাদের কাছে কম পরিচিত। Susang Durgapur of Birishiri is one of such places. বিরিশিরি সুসাং দুর্গাপুর তেমনি একটি জায়গা। সুসাং দুর্গাপুর হ্যাজ অ্যান অ্যামাজিং ল্যান্ডস্কেপ। সুসাং দুর্গাপুর এক অসাধারণ সবুজ প্রান্তর। It is located on the bank of crystal clear Samashwari River and is close to the Garo Hills. এটি স্ফটিক স্বচ্ছ সোমেশ্বরী নদীর তীরে অবস্থিত এবং গারো পাহাড়ের খুব কাছাকাছি। You can see the hills of Indian state of Meghalaya from here. তুমি এখান থেকে ভারতের মেঘালয় সীমান্তের পাহাড় দেখতে পাবে। The nature has unfolded its glory in these
small rural landscape. এই ছোট গ্রাম্য সবুজ প্রান্তরে প্রকৃতি তার মহিমা উন্মোচিত করেছে। Here you can see the ceramic mountain leaning against the sky, the blue water of the pictorial mountain valley, the modest movement of the river Samashwari, and the abandoned coal mine. এখানে তুমি আকাশে হেলান দেওয়া চীনামাটির পাহাড়, ছবির মতো পার্বত্য উপত্যকার নীল পানি, সোমেশ্বরী নদীর ছন্দময় চলন এবং পরিত্যক্ত কয়লা খনি দেখতে পাবে। There is another river here called Kangsha, which is also known as Old Someshwari. এখানে আরও একটি নদী দেখতে পাবে কংস নামে, এটাকে পুরাতন সোমেশ্বরী বলা হয়। Susang Durgapur is located under Netrokona district, about 170 kilometers north from Dhaka. সুসং দুর্গাপুর নেত্রকোনা জেলায়, যা ঢাকা থেকে প্রায় 170 কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। It's not only blessed with alluring natural beauty, but also rich in vibrant ethnic culture. এটি শুধু জাদুকরী প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আশীর্বাদ পুষ্টই নয়, রোমাঞ্চকর উপজাতীয় সংস্কৃতিতেও সমৃদ্ধ। There are many ethnic groups like Hajong, Garo, Osik and Mandi living here. এখানে অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বসবাস করে, তাদের মধ্যে হচ্ছে হাজং, গারো, অসিক এবং মান্দি। The Birishiri Tribal Cultural Academy is located at Durgapur. Tribal Cultural Academy দুর্গাপুরে অবস্থিত। It is a center for various cultural and educational activities of different tribes. এটি বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নানা ধরনের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষণীয় কর্মকাণ্ডের স্থান। The main attraction of Birishiri is the ceramic hill of Durgapur and the charming landscape along the Samashwari river. বিরিশিরির মূল আকর্ষণ হল চীনামাটির পাহাড় ও সোমেশ্বরী নদীপাড়ের মনোমুগ্ধকর শ্যামল ভূমি। The river changes its color as the season change. ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে নদী তার রং পরিবর্তন করে। Among the other attraction at the palace of Susang King, the Dashabhuja temple, Orange garden, Shal forest and the Ramkrishna and Lokanath Baba temple. অন্যান্য আকর্ষণের মধ্যে রয়েছে সুসাং রাজার প্রাসাদ, দশভুজা মন্দির, কমলার বাগান, শালবন এবং রামকৃষ্ণ ও লোকনাথ বাবা মন্দির। The best way to get to Birishiri is by road from Dhaka. ঢাকা থেকে বিরিশিরি যাওয়ার উত্তম পথ হল স্থলপথ। You can find direct bus to Birishiri from মহাকালী বাস স্ট্যান্ড, ঢাকা। ঢাকার মহাকালী বাস স্ট্যান্ড থেকে তুমি বিরিশিরি যাওয়ার সরাসরি বাস পেতে পারো। It usually takes 5 to 6 hours to get there. সেখানে পৌঁছতে তোমার প্রায় 5 থেকে 6 ঘন্টা সময় লেগে যাবে। When you are there, you can go around the town by rickshaw. যখন তুমি সেখানে যাবে তখন রিকশায় শহরটি ঘুরে দেখতে পারো। The rickshaw puller know all the places very well. রিকশা চালকেরা
শহরের সকল স্থান খুব ভালোভাবেই চিনে। My dear learners, now look at this picture. The main attraction of Durgapur in Netrokona. This is Sameshwari River, Ceramic Hill, Cultural Academy, Orange Garden, Palace, Temple, Shalbon, and Kangsha River. There are many ethnic groups lives in Durgapur in Netrokona. My dear student, now let's learn some word with meaning. It's new word. Unlimited. Unlimited endless, অসীম, সীমাহীন। Destination. Destination means goal, গন্তব্য। Amazing, অসাধারণ, wonderful। Movement, গতি, নড়াচড়া করা। Movement means motion. Culture, সংস্কৃতি, civilization. Palace, castle. Palace means prasad, imarat. My dear learners, read the text again and complete the dialogue. Are there any rivers in Birishiri? Yes, there are. There are two rivers, the Sameshwari and Kangsha. Is there any hills in Birishiri? Yes, there is. It's called the Ceramic Hill. Can I see any other hills from there? Yes, you can. You can see the hills of Indian state of Meghalaya from here. Will I see people of various ethnic groups here? Yes, you will. You will see people of Hajong, Asik, Garo, and Mandi tribes. Are there any temple there? Yes, there are. You can see the Dashabhuja temple and the Ramkrishna and Lokanath Baba temple there. My dear learners, now some phrase with meanings. Eye-catching destination. Eye-catching destination. Bangladesh is the real home of eye-catching destination for its natural beauty. Eye-catching destination means places that draws one's attention. Bengali meaning চোখ ধাঁধানো গন্তব্যস্থান সমূহ। Green remote countryside. Green remote countryside. Our green remote countryside is very beautiful. A rural and distant place full of plants and trees. Green remote countryside. Bengali meaning সবুজ প্রত্যন্ত জনপদ। Crystal clear. Crystal clear. The water of Sameshwari is crystal clear. Crystal clear means see through. Bengali meaning স্ফটিক স্বচ্ছ। Vibrant tribal culture.
Sushang Durgapur is rich in vibrant tribal culture. Vibrant tribal culture means lively activities of people from certain tribal groups. রোমাঞ্চকর উপজাতীয় সংস্কৃতি. My dear student, open your book, go to section C and match the phrases with the meanings. First one, eye-catching destination. Places that draws one's attention. Green remote countryside. Green remote countryside, a rural and distant place full of plants and trees. Crystal clear, see-through. Pictorial mountain valley, a plain land between two hills that looks like a picture. Modest movement, gentle flow. Vibrant tribal culture, lively activities of people from certain tribal groups. Alluring natural loveliness, the loveliness of nature that appeals to a viewer. And modes of transportation, means of traveling from one place to another. My dear learners, now compare with your answer. Number 1, number 2, number 3, 4, 5, 6, 7 and 8. My dear student, read the passage attentively and answer the following questions. Number 1. In which district is Sushang Durgapur located? Sushang Durgapur located in Netrakona district. How far is Sushang Durgapur from Dhaka? Sushang Durgapur is about 170 kilometers north from Dhaka. Where is the Birishiri Tribal Cultural Academy? The Birishiri Tribal Cultural Academy is in Durgapur. How can you get to Sushang Durgapur from Dhaka? The best way to get to Sushang Durgapur is by road. We can find district bus from Moakhali, Dhaka. Why is Sushang Durgapur called an unseen beauty of Bangladesh? Sushang Durgapur called an unseen beauty of Bangladesh because it is less known and less traveled eye-catching landscape of Bangladesh. My dear student, here is homework for you. Write a paragraph on the beauty of Bangladesh within 10 sentences. My dear learners, that's all for today. Thank you very much.